El sol de la tarde proyectaba, sombras largas sobre los campos angelados de Whitmore Canine Estate. Una propiedad extensa y impecable escondida en las tranquilas colinas del norte Texas. Filas de parejas bien construidas alineaban las cercas. Cada una albergando perros criados entrenados y cuidados con milita. Pero un recinto, ubicado en la parte alejada de los alcunades se acercaba casualmente. Dentro, Max, un pastor enorme con un fuego en los ojos, y una oscura que la sacó. Max no ladraba, grew, no atacaba. Tres entrenadores intentado rehabilitarlo en los 6 meses. Dos se fueron con puntos, uno con un brazo roto. Sin embargo, el señor Whitmore, el magnate multimillonario converted todo en recluso, se negaba a sacrificar a Maxo a regalarlo. Naturalmente, por supuesto que alguien una vieja foto desgastada en el estante de su oficina un niño, tal vez de ecos, sentado en un sosteniendo a un perro que sé exactamente a Max. La yo y duke, y yo le wu. Whitmore siempre sido un hombre orgulloso, distante, de aborder, de entender, pero con los perros, se suavizaba. Eran su con algo humano, con el pasado. Por eso de pie junto, a la cerca con los brazos cruzados, y en viento rozando. Su cabello, platido, mismo, hizo, anuncio. Undipera, quion, pudiera, hasor. Amistoso con las para, amistoso con las para, vez no solo, obedient, sino, gentle, confiado. Nadie se rio, ni nua, sola alma que era una broma. Porque que no se trataba del dinero. Se trataba de salvar algo que Whitmore, no dejar ir. La con el amor, que conocido, a ti. En el de la satoza, donde nadie notaba. A los pequeños o sequigos. O silicios, Maya se deslizaba, como humo, invisible. No decida, no reclamada. Con solo 12 ecos, ya aprendido. A desaparecer en multitudes. A dormir en concreto, sin temblar demasiado. Y a pedir, sin usar, palabras. Sus eran a mosaico. De enrollo, y pasos apresurdos. Trabajaba en esquinas, donde el se. Limpiando parabrisas con un trapo, agujeros cutila. Ofreciendo, dulces e extragos, que rara vez se. Su, va se vuelto, silencios. Con el tiempo, no por timidez, sino por falta de Zeus. El mundo rara, vez escuchaba. Que ella de hablarel. No recordaba a sus padres, no realmente, solo fragmentos, borrosos, una nana, una chiquita, suavel, alora canila. Pero esos recuerdos sido intercambiados, hace mucho, por noches, y, unachas, mientras, estaba agachada, cerca de un estacionamiento. A dos repartidores, hablando, junto, a su. Un viejo multimillonario loco ofreciendo, un depor, un perro, dio uno. El otro se. No es cualquier perro. Es pastor, es un demonio. La el brazo, a un hombre, adulto. Las de Maya se aguzarán. No se, no solo. Dijeron que, quion pueda, hazar que si amistoso otra vez se leva, el dinero. Esa noche, acostada, bajo un todo. Oxidado de una gasolinera, charada con su sudadera. Y los dedos entumecidos. Su mente no estaba en el hambre, ni en el estaba, en el perro. No la importaba,
el dinero ni siquiera se hundí, pero algo sobre es pero. La idea de que nadie alcanzarlo. Una fibra tan profunda que en sus costillas. Tal vez necesita a alguien como yo. Maya antes del amanecer. La ciudad estaba medio dormida, envuelta en lluvia, y serenas leonas. Su espalda por el pavimento, pero se con un cunón casentado. Tía, no ni GPS, solo un nombre de pasada, Whitmore Canine Estate. Tía, y la de Q, lados, de las autopistas. Y el ruido. Aún se puso de pie. Sus sopatillas rotas. Su botella de agua. De Alhambro y a caminar. Las calles estaban silenciosas mientras las atravesaba. Cortando por callejones. Sobre de tren, hacia el campo. Estacionamos. Para pedir direcciones. Algunos con un encogimiento de hombros. Otros con risas. Otros con gestos vagos. Sig de los campos. Muy lejos. Peque. Perdiendo el tiempo. Atero. No dio la vuelta. El concreto. Dio paso a caminos de tierra, y hierba seca. Sus piernas. Sus labios se agrietaban. Una vez casi pisa. Una serpiente, dos veces en renders. Pero algo dentro de ella. La part Q. Esperaba a pasar de todo. Hacia adelante. Cuando el sol se puso. Bajo en el horizonte. Que al primer signo de la finca. Una gran porro de madera flanquida. Por barras de hierro. Y un par de seguridad. Silenciosas. Colinas onduladas y edificios demasiado lejanos para distinguir claramente. Sus piernas temblaban, pero dio un paso cerca. Su mano descansando en la cerca de metal mientras su cerraba. Lo, no chu, ni la. Pero caminado cada paso sola. Y eso significaba algo. La primera vez que Maya, alapuero, nadie vino, a las barras de hierro, escaneando, en busca, de movimiento, de las, al. Hombre que caminaba, hacia, ella lavaba, el tipo de silencio. Que las personas se endorsoren sin saber. Por choy. Su nombre, no necesitaba, ser pronunciado. El señor Whitmore, el multimillonario. El hombre del DLQ, no hablado, con la prensa en de una. Que una vez estuvo en todas las portadas, de revistas, O'Hara escondido de circus y perros. Lava un abrigo, oscuro, a pesar del calor, y un sino fruncido, estaba grabado entre sus cejas plateadas. Su postura era firme, orgullosa, deliberada, como sino, caminara, tanto como comandara, el suelo debajo de co, awadia, la desde su cabello, embargado, hasta, sus zapatos rotos, sus hoyos, agudos y indescifrables, sin parpadear. Toreros la que ha estado esperando. Maya, por chu. Su respuesta vino en voz baja, pero sin duda. Que nadie alcanzó a max. Tal vez, por eso intentarlo. La de Whitmore no. Pero algo de su mirada, sorpresa, o tal vez memoria. No es, seguro deo. Losa, y crees que, puedes, itero. Oa, crees que, puedes, itero. No, dio ella. No pienso que pueda arreglarlo. Solo pienso que tal vez. No necesita ser arreglado. Tal vez solo necesita que alguien se cuide. El silencio entre ellos, se como un alambre tenso. Luego lentamente,
El Senor Whitmore. Se las gafas de sol. Revelando hoyos. Que visto demasiado. Y olvidado muy poco. Diela, Hayisha, La Pereira. Layana. Lago de nuevo, a ella. Al amanecer. Una oportunidad. Maya no la dio, las gracias. Solo, tranquila, segura, como si hubiera estado esperando, es momento, toda su vida. Cunahoa, finalmente, un guardia, alto, de hombros anchos. Con un uniform impeccable, y gafas de sol que reflejaban su rostro cubierto de tiara, che queers, pec a. Su voz era firme, casi salasa, sabra el perro, Max. Quiero intentarlo. El no se real. Ta tuo. Con Max, es perro. Te dedeso no. No le puro, no su nombre, solo se. Pero Maya, no se few. Isa no si, acuracada junto, a la poro, con su chiquata charada hasta, la barbilla, los brazos, alrededor de las rodillas. Los coyotes alaban, a lo lapel, y el viento la lapel, pero no sé. A la mañana siguiente, estaba de nuevo, esperando, el mismo guardia. Vite a casa, tengo una, dio ella, para el tercerda. Lost rumors comenzaron entre, el personal, la niña, en la puero, la que, no se iba. Uno de los jardineros, la trajo medio se fue sin decir una palabra. Ella en agradecimiento, comiendo cada bocado como si pudiera desaparecer. Si parpadeba, a la cuarta mañana, mientras el sol se alzaba, sobre las colinas. Ella estaba, en el mismo lugar, con el cabello enredado, los zapatos desgastados, los ojos inquebrantables. Un segundo, guardia mayor, tranquilo, la durante un rato antes de hablar, por su radio. Cenar, hey una, niña. Ha estado viniendo todos los dice que canazor max, una pausa, luego una, vas al otro lado en dias. Maya no accedido finalmente. Avero no se no. Solo, como siempre lo hecho. El crujido de botas, palita sabra la grava, fue el primer sonido que Maya hace. No necesitaba hacerlo. El sol, no salido del todo, cuando Maya en el patio. La hierba estaba bajo sus pies. Y el aire de la mañana, un que atravesaba su sudadera delgada. Sus dedos temblaban, pero no por. El hoyno se trataba de estar caliente. Se trataba de ser valente. Al otro lado del campo, los meneadores se preparaban. Uno de ellos, hacía leana del recinto. Donde un post reforzado clavado en la tierra. Max no tenedo permitido, vagar libremente, en meses, no de lo que la hizo al entrenada. Su no revelaba nada, pero su presencia hablaba alto que las palabras. Necesitaba ver esto por su mismo en el momento en que Max era se, como si cada latido en es campo se sincronizara con su gruñido. Su pelage brillaba negro y gris, tenso sabra, magros y poderosos. Sus orejas estaban ergadas, el cuerpo alerta, los dientes ligeramente descubiertos. El meneador, el cable, a su collar grueso. Y de inmediato, con los ojos cansados. Max gruó,
profundo y gutural, tirando del cable con una fuerza que hizo temblar el suelo. Maya no sé. Sé justo del alcance del cable, lo suficientemente lejos para estar segura, pero lo suficientemente cerca para ser vista. Max, un estilo agudo y amenazante. Luego se contra el cable. Con los el cable. El polvo se alrededor de sus patas. Tirando, probando, observe, no. Y Maya, ella, tranquila, constante, presenta. Pasarán, minutos, días, tal vez, quince, mox, de ladra, pero su, cuerpo, se de. Se en el extremo lejano del cable, respirando con fuerza, con los ojos fijos en la niña que se negaba a tener miedo. Maya de rodillas con las manos descansando suavemente sobre sus rodillas. Su mirada no estaba en Max, no directamente. Miraba de suavemente, como si le diera espacio para observarlas. Sin sentirse desafiado. No se ni siquiera demasiado. Solo se, los manadores al borde del patio, se movieron. Uno, sacarla. Coba su, con la cabeza, observando a Whitmore, cayos brazos, cruzados. Pero calla, ahora, estaba, ligeramente, relajada. Entonces Max hizo algo que, todos se congelaron. Se no por obediencia. No por entrenamiento, sino por primera vez. Curioso, sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su cola baja dio el leve movimiento. Cana, Maya lo. Pero no. Simplemente la mano muy lentamente hacia el bolsillo de su sudadera. Y una barra de granola a medio comer. La con cuidado. La frente, el y luego la mano. Los ojos de Max se dirigieron a la comida, luego de nuevo la comido. Luego de nuevo, a la comato, se de nuevo. Y dio un paso cauteloso adelante, el cable sonando, luego, otro. Y otro, hasta que el borde del cable. Adela barra de granola y de Maya. No gruo. No los dientes. Solo se. Respirando con fuerza. Su rostro adelda ella. Maya los. Ozos nunca haciendo. Contacto. Directo. Y. Lo suficientemente. Alto solo. Para que. Max la escuchara bien. No estoy. Para. Obligarte. A hacer. Nada. Solo quiero. Estar. Algo en Max. Como un hilo. Que se suelta de un nudo, largo de miedo. El sonido de su voz, su suavidad, su falta de exigencia. Algo enredado, tal vez, un recuerdo, un calor olvidado. Ne, sé como, el eco de un amor que alguna vez y luego. Y de repente, no la necesidad de protegers. Sé Tom. O la barra de granola. Y se junto a ella. Sin fuerza. Sin miedo. Sin comandos. Solo quietud. Solo confianza. Silencio en el aire mucho de que Max se. Sentara junto a ella. Y nadie se. Nadie incluso los contener el aliento. El señor Whitmore dio un paso adelante lentamente. Sus zapatos crujendo sobre la grave. Los guardias intercambiaron miradas inseguros de si seguirlo. Los manejadores bajaron sus radios. Algo no dicho cambiado. Se detuvo a pocos pasos, sus ojos fijos, en la improbable pareja sentada bajo la luz de la mañana. Una niña caliera, y el pero que nadie alcanzó. Lo hices, deo finalmente, con voz baja pero clara.
Nadi seha SecretosOscuros. Ganest. Maya la cabeza hacia, pero no sé. El de es, tuyo, como. Ella a max, cuyo cuerpo ahora descansaba, contra su lado. Su constanta, casi tranquila, su espalda, una vez, luego se puso, de pie lentamente, sacudiendo, la tiara de sus rodillas. No quiero el dinero. Dio. Unmurmuló el patio. Whitmore. Una saya, pero, no dio, nada, esperando. Quiero. Una. Maya. Un lugar, seguro. Una cama de la Q. No me ican en medio. Dos comidas. Al. Y. Escuela. Acuero. Ir a la escuela. Su voz no. Pero algo en sus oyosos. Solo en estado de vulnerabilidad. Enarado, bio la misma, calma constanta. Q demado, a max. Whitmore, la. Como tratando de entender algo mucho, grande Q, lo Q, ella dicho. SOES todo. Ella SOES todo. El ira suave. Las lavanda. Y la amajada acunaba su cabeza como si hubiera estado todo el tiempo. Acusuera sencilla. Un tocador, una pequeña ventana, un escritorio con una. Pero para, ella era como un palacio. Afuera del puero, Max estaba acostado, con las orejas, anticada sonido. Como si la protegiera de un mundo. Que nunca sido amable. No gruo, solo. Tan leal y silencioso como la niña que la han sonado, a confiar de nuevo. En la al otro lado del pasillo, el señor Whitmore. Se solo en el bord de su cama, con la foto de yo y Duke, 1965. En sus manos, durante mucho tiempo, la no con tristeza, esta vez, sino con algo cercano a la paz. A la foto. La que nunca estuvo roto. A la mañana siguiente, Maya junto al señor Whitmore como si siempre hubiera pertenecido. Descasa, tranquila, con Max como una sombra que finalmente encontrado su sol. Nadilo. Tard esa semana. Fue inscrita en la escuela. Whitmore una nueva rutina. Ahora café matutino. Leer el y preparar. Una pequeña bolsa de almuerzo con el nombre. Max esperaba en la puero. Acuela regresara. Cada tarde, moviendo la cola como un reloj. La gente en el pueblo. A preguntar por la niña en la finca. La niña, que el perro, imposible. Y cuando escuchaban la historia, la solo y algunas cosas no se pueden arreglar con dinero. Porque al final, no se trataba. Se trataba decir, visto esto, estar seguro. Serán que, si solo, una vez. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar. De ella hacía Max, que os oyos ahora cada uno de sus movimientos. No con miedo, sino con una alerta silenciosa. Luego, a mirar a Maya. Lentamente y suavemente esta vez. En la casa principal. Tenemos una extra. Comerás conmigo, y te inscribiremos. En la escuela, lo primero mañana. Maya no. No en voz alta, pero sus hombros. Se relajarán por primera vez en ecos. Dio un pequeño asentimiento, gracias. Whitmore, dio un paso adelante, colocando una mano en su hombro con una suavidad sorprendente. Osavid. No solo por mí, mía. Y usa noche, Maya, una cama de verdad. Por primera vez en su vida.